మీ క్వశ్చన్ ఏంటిది పైన? మీరు అందరూ అదే జోన్లో ఉన్నారు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో యూ నీడ్ టు యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్. మీరు ఎంత ఫ్రీగా ఉంటే అంత బాగా రాస్తారు, ఎంత స్లోగా చదివితే అన్ని కరెక్ట్ క్వశ్చన్ పెడతారు, ఎంత ఫాస్ట్గా చదివితే అంతే నెగిటివ్ పెడతారు. దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? మీరు చూడంగానే టక్క మీకు తెలుసు దీంట్లో, మీరు ఫస్ట్ ఇవి ఆలోచన చేయరు. సార్ బెగ్గర్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ 23 స్టేట్ అవే డి కరెక్ట్, రైట్? సో యూ షుడ్ నాట్ గో ఫర్ దిస్ వన్. ద నెక్స్ట్ వన్ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇన్కరెక్ట్. అగైన్ మీకు కరెక్ట్ అడగట్లేదు సార్ దీంట్లో. యూ సీ దిస్ ఈజ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా ఓన్లీ, దిస్ పార్ట్. మీకు కాన్స్టిట్యూషన్ తెలిస్తేనే మీరు ఆన్సర్ వస్తుంది, తెలియకపోతే మీకు ఆర్టికల్ నెంబర్ ఇక్కడ 24 ఇచ్చింది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆర్టికల్ 24. యూ సీ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎ విలేజ్ కస్టమ్ దట్ రిక్వైర్స్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ అంట. ఊర్లో కస్టమ్ ఉంది, రీతి రివాజ్ ఉంది. ఏమని? ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ హ్యాస్ టు ఆఫర్ ఫ్రీ సర్వీస్ టు ద విలేజ్ హెడ్ మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ అ వయోలేటీ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. అంటే ఊర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ కష్టం ఏమనుంది? నేను ఫ్రీ సర్వీస్ ఎవరికి? ఊర్లో పెద్ద మనిషి ఫ్రీ సర్వీస్ ఎందుకు చేస్తా? ఇజ్ ఇట్ నాట్ అగైన్ ఆర్టికల్ 21 అగైనెస్ట్ కదా ఇది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇట్ ఈస్ వాట్ ద ప్యూర్లీ వయోలేటివ్. దిస్ ఈస్ అగైన్ పార్ట్ ఆఫ్ this one that you need to understand, right? The next you see again, evidence need not always ascertain the what complete truth. Question is what incorrect. మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీరు అందరూ చేసే ఫస్ట్ తప్పు ఏంటంటే యూ లుక్ ఫర్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అసలు ఇవి ఏం చేయాలంటే రైట్ ఆన్సర్ కోసం వెతుకొద్దు. You have to go for the option elimination method where you have a proper reason to what eliminate the option that you need to be understand, right? Now you see the first one, evidence need not always to be ascertained complete truth. కరెక్టే కదా? వాడు కత్తితో పొడుస్తుండు, నేను దూరంకి వెళ్ళి చూసిన, సార్ నాకు చెయ్యి మాత్రమే కనిపించింది అంటే చెయ్యి కనిపించింది కదా, అవునా కదా? దట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ నాట్, రైట్? నౌ యూ సీ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్ యాజ్ ప్రూఫ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై దిస్? ప్రూఫ్ అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ఎవిడెన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ప్రూఫ్? నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పాలా మీరు రెండు? మీకు ప్రూఫ్కి ఎవిడెన్స్కి తెలియదు, రైట్? ఎవిడెన్స్ అనేది ఏందో నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పాలా, ప్రూఫ్ కూడా చెప్పాలా, రైట్? ద నెక్స్ట్ యూ సీ అగైన్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ది వాట్ మీన్స్ అండ్ ప్రూఫ్ ది వాట్ రిజల్ట్. అంతేనా, రైట్? ద నెక్స్ట్ యూ సీ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ద టూల్ బై విచ్ ద ప్రూఫ్ ఈజ్ వాట్ అబ్టైన్డ్, రైట్? ఏదో కాళ్ళు తీసి మెడకి తీసిన కాళ్ళకి పెట్టినట్టు ఉంది, అంతేనా? సో దేర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ద స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్, సార్ ఇది నాకు వచ్చేసింది నేను ఇది చేయడం కాదు. వేర్ యూ నీడ్ టు అప్లై యువర్ బ్రెయిన్ హియర్, రైట్? ముందు వాటికి బ్రెయిన్ ఎక్కర్లేదు, రైట్? ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్ ద వెరీ క్రేజీ. యూ సీ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ రిక్వైర్డ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ బిఫోర్ అవార్డింగ్ ది అప్రోప్రియేట్ సెంటెన్స్ టు ది వాట్ అక్యూజ్డ్. ఒకరికి శిక్ష విధించాలంటే ఏం ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కోర్టుకి చెప్పండి, ర్యాండమ్గా చెప్పండి. ఇవాళ ఇంటి ప్రాక్టీస్ కదా. ఎస్, కోర్ట్ హ్యాస్ టు ఏం కన్సిడర్ చేయాలా? వాట్ ఈస్ దట్? ప్రిపరేషన్, ఇంటెన్షన్, ఇంకా ఎస్ ప్లీజ్. Intention, motivation, motive, attendance. ఆప్షన్ చూడండి, మీరు చెప్పిన ఇక్కడ ఉన్నాయి దాంట్లో. You cannot presume anything out. When you see, you have to take the decision based on the option itself only. It seems like మీకు వచ్చింది చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మీకు చెప్పింది మీకు వచ్చింది ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా? కొన్ని ఆప్షన్లు ఉన్నాయా? దెన్ రైట్. సో దట్ ఈస్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ కెనాట్ ప్రాబ్లమ్ విత్ యూ పీపుల్ ఈస్ దిస్ వన్ ఓన్లీ, రైట్? లేనిది యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద కాల్ బేస్డ్ ఆన్ ది వాట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఆప్షన్స్ ఓన్లీ, రైట్? మనం ఇవన్నీ చూడము, రైట్? దిస్ ఈస్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ద బేసిక్ సెన్స్ ఆఫ్ లా ఇస్ రిక్వైర్డ్ హియర్ టు ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్, రైట్? ద నెక్స్ట్ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్, ద నెక్స్ట్ ఏంటి దీంట్లో? లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. బిలో ది స్టేట్మెంట్స్ రిలేటింగ్ టు రిలవెన్సీ బోత్ లీగల్ అండ్ లాజికల్ ఐడెంటిఫై విచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. విచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ అగైన్ వాట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. దిట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చూడండి, దీనికి కూడా కావాల్సింది బుర్ర కావాలి, రైట్? ద నెక్స్ట్ టఫ్ ఆఫ్టర్ ది అగైన్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆఫ్టర్ కేస్ లాస్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బిట్ టఫ్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. వైల్ యూ ఆర్ అటెంప్టింగ్ దీస్ క్వశ్చన్ యూ షుడ్ బి కాన్షియస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద డిసిజన్స్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్. ఇష్టం వచ్చినట్టు పెడితే బెడిసి కొడుతుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే తక్కువనే ఉంటాయి. బికాజ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇట్ ఈస్ వాట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ వాట్ మా బిలో 20 to 25 ఓన్లీ.
యు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. బట్ నన్ను అడిగితే ఈ పేపర్ ఏపీ తెలంగాణలో మనోళ్ళు చేసిన పేపర్ అయితే కాదు, గ్యారంటీ ఇస్తాను నేను. మనోళ్ళకి అంత తెలివి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? No, I am not, again, you try to understand because I have a much experience regarding toward a JCJ paper. You try to understand this one. ఇది వాళ్ళకంటే నేను చెప్తున్నా కదా, it is 2000% tougher than what the AP తెలంగాణ JCJ paper. ఆ కేస్ లాస్ చూస్తే మీకు అందరు దిమ్మ తిరిగిపోతుంది. దాంట్లో 30 మార్కులు వచ్చినాయంటే దిస్ పేపర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్కోర్ ఈవెన్ 30 is very difficult. అర్థమైంది కదా? సో అలా అన్నట్టు. సో యూ జస్ట్ దిస్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ, సిన్స్ యూ గైస్ ఆర్ జాయిన్ ఫర్ దిస్ సెషన్, ఇట్ ఈస్ బెంచ్ మార్క్ యాక్చువల్లీ. యువర్ నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ షుడ్ బి వాట్, దీనికి మించి ఉండాలి కానీ దీనికి మించి తగ్గుద్ది అసలు, రైట్? సో అగైన్ యూ కెన్ సెట్ దిస్ యాజ్ వాట్, ఎ బౌండరీ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్, ద టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. Okay, so the next, this is again I can say that in whole class the most important part is this one, right? The first one you see in this case what ma, the comprehensive gauta preparation for the what, only paper 1 you see, and you always tries to, because you see that the questions are memory based, few questions are again the conceptual oriented, few questions are the case laws, and the few questions are the application of the law, right? The 4 types of questions. So I'll recommend each and every one, you just go for the what, anyhow the first one is easy, right? The memory based. So again మీ అందరికి తెలుసు కదా, now you need to plan your strengths and weaknesses. మీకు సెక్షన్స్ ఎక్కువ గుర్తుంటాయా, గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? పోనీ కేస్ లాస్ ఎక్కువ గుర్తుంటాయా, యూ వర్క్ ఆన్ దిస్ వన్. పోనీ కేస్ లాస్లో ఏమైనా లిమిటేషన్ ఉందా చెప్పండి, నాకు బౌండరీ ఉందా సార్, నేను ఈ 100 కేస్ లాస్ చూసుకుంటే దీంట్లోకి 2 అన్న వస్తాయా? ఇట్స్ అ బిట్ డిఫికల్ట్, there are lot of uncertainty with respect to the case laws, so you leave it. But important thing is that you note down all the important precedents related to what, the concepts that you have time. ఎట్లా అంటే నేను చెప్తా, లెట్స్ సే మనం రేపటి క్లాస్లో డోరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. డోరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ రేపటి క్లాస్లో మనం చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, రేపు ఈవినింగ్ మీకు క్లాస్ మళ్ళీ 7 to 9 o'clock, ఆ టైంలో ఉన్న 7 సెక్షన్స్ మాత్రము ఫింగర్ టిప్స్ మీద రావాలి, రైట్? ఫింగర్ టిప్స్ ఎట్లాగో మీకు వస్తుంది, దట్స్ మై డ్యూటీ. బట్ వన్ థింగ్ దాంట్లో చేయాల్సింది, మనం ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తామో వాటి మీద లీస్ట్ అవుట్ చేయడం మీ డ్యూటీ, రైట్? దీంట్లో ఏవైతే ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ కేసెస్ రాసుకోవాలా, దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ బుల్లెట్ పాయింట్, రైట్? అది ఒక్కటి మీరు చేయగలిగితే మీరు ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్లో ఎవ్రీ వన్, అక్కడ కాంపిటీషన్ లేదురా నాయన, మా దగ్గర ఖాళీ జాబులు ఉన్నాయంటే దిక్కు లేదంటే, యూ గైస్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్వాలిఫై ద మినిమం క్రైటీరియా అంటే ఆలోచన చేయండి, రైట్? ఒకటే పని, కాన్సెప్ట్స్ ఎట్లాగో ఇక్కడ నేర్చుకుంటారు, యూ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ది కాన్సెప్ట్, యూ ఓన్లీ బాదర్ అబౌట్ ది వాట్, ద కేస్ లాస్ ఓన్లీ, రైట్? ఎగ్జామ్లో చెప్పలేము ఎప్పుడు ఎట్లా వస్తాయి అనేది, రైట్? ప్రతిసారి ఆ మాడ్యూల్స్ అన్ని ఇట్లానే 50-40 ఉంటాయా సార్ అంటే చెప్పలేము, we never know, right? So that is the reason it should be what, you need to prepare for the examination in the worst condition. Paper elagaina rani manam pull off cheyali etla nanu chesi, right? So now you see in this case it is very important. Next is what, the first is what, understand the what, structure of the Bail Act. And I'll tell you, just now we saw the one question, right? నేను ఇది random గా పెట్టాను. There are lot of questions, even if you remember the what, chapter name, right? మీరు చాప్టర్ పేరు గుర్తు పెట్టుకుంటే you can attempt the what, you can solve the questions. That is what, the first type of question, that is very important. Very frequent, very రేర్గా వచ్చే కేసులు కూడా కాదు, రెగ్యులర్ కేసులు అవి మీరు చేసేటివి, రైట్? సో యూ ట్రై టు రిమెంబర్ యాజ్ మెనీ యాజ్ కేస్ లాస్. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డ్యూటీ దట్ యూ నీడ్ టు డూ. ఇంటికి పోవాలా, గదే చేయాలా, రైట్? కేస్ లాస్ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలా, యూ ప్రాక్టీస్ యాజ్ మెనీ యాజ్ MCQ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్ టాపిక్. మేము కూడా అప్లోడ్ చేస్తాం మా సైడ్ నుంచి, మీకు MCQs ఉంటాయి ఎట్లాగో, బట్ స్టిల్ అవి సరిపోతాయని నేను చెప్పను ఈ పేపర్ చూసిన తర్వాత, రైట్? మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇంపోర్ట్ చేయించారని బయటకు వెళ్ళి మీరేం చేస్తారు, రైట్? సో మన పోనీ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ దట్ బికాజ్ యూ సీ ఈ పేపర్లు మన దగ్గర అయితే చేయరు అట్లా. నాకు ఒకటి చెప్పండి, ద బేసిక్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ ది నోటిఫికేషన్, ద ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ కదా బైఫర్కేషన్, మరి అలాంటప్పుడు అంత టఫ్ ఎట్లా వస్తుంది? అవునా కదా? మీరు ఫస్ట్ రాసే ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడని చెప్పండి, లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఫర్ JCJ ఇన్ అవర్ అకాడమీ. మీకు తెలుసు కదా ఏపీపీ ది ఫస్ట్ బ్యాచ్ అని, రైట్? మాకు ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటే మీరు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ని తీసుకొని ఫర్దర్ ఏపీపీ బ్యాచెస్లో మేము అవి యాడ్ చేసుకుంటాం, ఏదన్నా చిన్నవి ఉంటాయి, ఇజంట్ ఇట్? అలా అన్నట్టు. మరి అలాంటి కేసులో ఒకటేసారి మీరు ఈ లెవెల్లో పేపర్ ఇచ్చారంటే ఆ పేపర్ సెటర్ ఎవరు, దానికి ఉన్న మాస్టర్ మైండ్ ఎవరు? యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అన్ని 50 కేస్ లాస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? 50 కేస్ లాస్లో ఐ కెన్ సే 20-25 మీరు ప్రాపర్ ప్రిపేర్ చేస్తే 20-25 అటెంప్ట్ చేస్తారు, ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్. ఆ దాంట్లో ఇందాక మనం ది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చూసాం కదా,
దాంట్లో కూడా ఇంచుమించు మీకు 50 ఉంటాయి అవన్నీ కౌంట్ చేసుకుంటే. దాంట్లో మీరు ఈజీగా 30 to 35 కేస్ క్లాస్ అటెంప్ట్ చేస్తారు, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. క్లాస్లోనే దాంట్లో సగం కవర్ అయిపోతాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే దాంట్లో నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ. పోనీ స్టాండర్డ్ కేస్ లాస్ ఉన్నాయంటే అవి కూడా లేవు, దిక్కులేదు దాంట్లో. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ దాంట్లో ఒక వర్డ్ తీసుకొని హౌ దిస్ వర్డ్ ఇస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ సో అండ్ సో కేస్ నేమ్ వాళ్ళే ఇస్తారు. అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ వర్డ్, లెట్స్ సే దెర్ ఇస్ అ వర్డ్, ఇందాక ఏం చూసాం కదా మనం, వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్ మా, ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు దేర్. ఇందాక మనం కాన్స్టిట్యూషన్ చూసాం కదా, వేర్ ఇస్ దట్, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్, ఏదది, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, రైట్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి దీంట్లో మీకు ఎట్లా చూస్తే, యూ సీ ద కేస్ నేమ్ ఇస్ వాట్, ఇది 1957 కేసు. 1957 కేసు మనకెందుకు గుర్తుంటుంది? పోనీ లెట్స్ సే ఈ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్ కాన్సెప్ట్ ఒక కేసులో ఏమైనా వచ్చిందా? దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఎవాల్వింగ్ లైక్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. పోనీ సార్ మీరు క్రూయాలిటీ అంటున్నారు, క్రూయాలిటీ డెఫినేషన్ ఏమైనా ఎక్కడ రాసిండ్రా? పోనీ ఎక్కడ రాయలేదు. మరి క్రూయాలిటీ ఒక కేసులో 50 కేసులు ఉంటాయి, 50 కాదు 400 కేసులు ఉంటాయి మెంటల్ క్రూయాలిటీ మీద. రైట్, డినయింగ్ ఆఫ్ వాట్, ఏ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ ఇస్ కమ్ అండర్ క్రూయాలిటీ, అది మీరే చెప్తున్నారు. రైట్, లెట్స్ సే ఐ మీన్ ఐదర్ ఆఫ్ ది స్పౌస్ ఇస్ వాట్ మా, ఆ ఫీమేల్ స్పౌస్ కనుక హస్బెండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ సపరేట్ చేస్తే దట్ కమ్ అండర్ ది క్రూయాలిటీ అంటున్నారు. మరి అలాంటప్పుడు మీరు ఒక్కొక్క కేసులో ఒక్కొక్కలాగా అంటుంటే హౌ కెన్ ఐ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ కేసెస్? యు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ నౌ? మీకు అర్థమైంది. దీంట్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మీ కేసులకి అడ్డు లేదు, పాడలేదు. ఇయర్ చూడండి, ఇన్ దిస్ కేస్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ వేవర్ ఉంది. పోనీ దీంట్లో ఒక కేసులో ఫాలో అయింది ఈ ప్రిన్సిపల్, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ చూసి ఇన్ దిస్ కేస్ ఇందాక మనం ఇంకొకటి చూసాం కదా, వేర్ ఇస్ దట్, నాకు తెలిసి ముందు దాంట్లో ఉన్నాయి, మనం ఇందాక చూసాం కదా. లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ వన్. ఈ కేసులు చూడండి, దీంట్లో ఇక్కడ చూడండి, ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దట్ ఐల్ షో యూ వన్ వర్డ్. ఇది చూడండి, you see in this case, in which of the following case the Supreme Court defined what, sexual harassment as a form of the what, a discrimination. జనరల్గా మీకు తెలిసింది ఏంది, సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ మీరు చూసారు కదా. వాట్ ఈస్ ద యాక్ట్ నేమ్? పోషానా? పోక్సో కాదు, సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ వర్క్ ప్లేస్ 2013, రైట్. దాంట్లో వాట్ ఈస్ ద కేస్ మా, వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్గా ల్యాండ్ మార్క్ కేస్ ఇస్ దట్ వన్, స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్, కరెక్ట్. జనరల్గా మీ అందరికి అది తెలుసు, బట్ ఇవి మీకు తెలుసు కదా, ఇది తెలుసు, అది మీకు చెప్పండి. డూ యూ నో దిస్ కేస్ లాస్? నౌ హౌ కెన్, దీంట్లో మీ డిస్క్రిమినేషన్ చూడండి ఒకసారి. యూ సీ దిస్ ఈజ్ లైక్ ద క్రేజీ, మనం దీంట్లో ఒక వర్డ్ని బేస్ చేసుకొని హౌ కెన్ యూ గెస్ దిస్ వన్, రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్, దీంట్లో క్రేజీగా ఏఎల్టీ పేర్లు కూడా వస్తాయి. దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అగైన్ దే విల్ గివ్ ఇన్ ది వాట్, ఏఎల్టీ పేజ్ నెంబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇయర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్. సో ఐ విల్ షో యూ వన్ మోర్ థింగ్. హియర్ ఇట్ ఈస్, యూ సీ again the brutality is inbuilt in every murder, but in case of every murder death sentence is not imposed. ఇది నాకు తెలియదే, because I am not into the criminal practice. You guys need to tell me in which cases the court is interpreted this is again, right. So again this is what the landmark judgment కాబట్టి గుర్తుంది. మామూలు కేసు అయితే ఎందుకు ఇంతకుముందు మర్డర్లు కాలేవా? So that is the reason it is very important that you need to understand. So you see it is like very very difficult to remember. So again మీకు క్లాస్ అయ్యేటప్పుడే ఆల్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేస్ లాస్ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తారు, రైట్, డ్యూరింగ్ సెక్షన్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ వన్. బట్ ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ, ఏదైనా స్కిప్ అయితే ఏదైనా మర్చిపోయి ఉంటే, రైట్, ప్రతి ఒక్కరికి అందరు ఫ్యాకల్టీస్కి అది ఇంపార్టెంట్ కాకపోతుండొచ్చు, రైట్. సో అలా ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ టు వాట్, గో విత్ దిస్ వన్, రైట్. సో ఆల్మోస్ట్ 30 క్వశ్చన్స్ విల్ బి, ఒకవేళ 50-55 వస్తే ఈజీలీ 50% కేస్ లాస్ అయిపోతాయి. ఐ టెల్ యూ దిస్ వన్. బట్ మిగతా 30% అయితే ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ టు కవర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్, రైట్. ద నెక్స్ట్ యూసీ అర్థమైంది కదా, అలా అన్నట్టు. సో నెక్స్ట్ యూసీ ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఫస్ట్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇస్ వాట్, రైట్. ద ఫస్ట్ వన్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది వాట్, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బేర్ యాక్ట్, బికాస్ యువర్ సోర్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ ద బేర్ యాక్ట్ ఓన్లీ, రైట్. ద నెక్స్ట్ వన్ యూ సీ ఫోకస్ ఆన్ కీవర్డ్స్, right. I'll show you what exactly mean by these keywords, right. The next important is what, read section by section. Sir ela sir section by section, example you take the POCSO, right. POCSO act మీ అందరికి తెలుసా? I don't think so. తెలుసా? How many offenses ఉన్నాయి POCSO లో? ఎన్ని 7. I am not saying sections, I am asking questions. How many offenses are defined as per the POCSO?
Are Babu, you see, the act itself is what? POCSO. This is, I can say, this is what? A special act. This is what? Special act. Enduk special ante, you try to understand. You see, in this case, the protection of the category is what, ma? Understand, the first one, what makes POCSO special is, this act is what? Belongs to, applicable to whom? The children. Again, the next, again you see, it is what offenses? राइट. सो इट का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे मैं किसी को पीट रहा हूँ, समझो बच्चा को, कैन दैट कम अंडर द पोक्सो? नो. That is the reason you try to understand. This is what special act. Only two features which makes what? This act is what? The special. The first one, this is targeting only the category of the human beings which are below the what? 18 years of age. This is what? Gender neutral. And second is what? The sexual offenses only. इसका मतलब मारना, पीटना, kidnap करना, that is not come under the POCSO. The next you see in this case, how many types of offenses are defined? As per this act, only 5 types. Right? The example ఏంటి చెప్పండి? Right, you try to remember this one. Aggravated sexual harassment, sexual assault, penetrative aggravated sexual assault, right? And next is what? Sexual, no, there are 5 types. The first one is what? Penetrative sexual assault, the first type. Second type is aggravated penetrative sexual assault, and third one is what? The aggravated sexual assault, and the next one is what? The sexual assault, and the next one is what? Sexual harassment. Only it is what? The 5 types of offenses that you need to understand. Yes, మీరు సెక్షన్ 3 చదివితే సెక్షన్ ఏది 3 చదివితే 4లో పనిష్మెంట్, ఏది పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. మీరు 5 చదివితే 6లో పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్ ది what? The punishment. All odd numbers are the what? అంతే, అయిపోయాం. ఇది పోక్సో. పోక్సోలో నెక్స్ట్ ఏముంటుంది? నెక్స్ట్ పోర్నోగ్రఫీ గురించి ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ గురించి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హూ విల్ బి రిపోర్టింగ్ ది వాట్? ద ఎవిడెన్సెస్, ది పోక్సో అనేది ఉంటుంది. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంటుంది? ద కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఎలా, దిస్ ఇస్ అగైన్ అంతే కదా. నెక్స్ట్ కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్, స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ ఎలా చేయాలా, రైట్?